Good morning, everybody. In this session, we shall discuss the second problem on Carl Pearson's coefficient of correlation. In the previous class, we had solved one problem on this, and that method was called direct method. Okay. Now, in this problem, we will be discussing direct method as well as shortcut method. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So let us take up the problem. Calculate the coefficient of correlation between x and y by using the following data. So ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x and y. X values are like 218, 220, 236, 225, 220, 227 and 228. So x values in a ನೋಡಿದಾಗ we can say that they are big numbers. Okay, if it is 1, 5, 7, ನಾವು easy ಆಗಿ direct method ಅನ್ನ implement ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, numbers ಗಳು heavy ಇದೆ, like 218. So when we do x square, x into y, we get a very big numbers. ಅದೇ y values ನೋಡಿದಾಗ they are in decimal, 12.3, 12.7, 12.0, 12.2, 12.7, 12.1, 12.0. ಈಗ ನಾವು ಹೋದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಸೊ 218 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೋದ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್, and see how our calculation will get reduced. So ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆವಿಯಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. So direct method, we require x, we require y, x square and x into y. Okay, the same has been calculated here. So x values we have written down and taken the total 1574. Likewise y, we have written down the values and taken the total as 86. Now x square, see ನೋಡಿ, ಈಗ x square ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆವಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 218 into 218 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 218 into 218 will give us 47,524. Likewise 220 into 220 will give us 48,400. 226 into 226 will give us 55,696. 225 into 225 will give us 50,625. So 220 is repeated. Now same 48,400 anna barkolna. 227 into 227 will give us 51,529. Then 228 into 228 will give us 51,984. ಈಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3,54,158. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ y square. So y square is also calculated in the same way. 12.3 into 12.3 will give us 151.29. 12.7 into 12.7 will give us 161.29. 12 into 12 will give us 144. 12.2 into 12.2 will give us 148.84. Then 12.7 into 12.7 we have already calculated 161.29. Then 12.1 into 12.1, 146.41. 12 into 12 we have calculated 144. ಈಗ y square total ತಗೊಳ್ಳಿ, we will get 1057.12. Now the next thing which we require is x into y. So x into y ಅಂದಾಗ 218 into 12.3 will give us 2681.4. 220 into 12.7 will give us 2794. 236 into 12 will give us 2832. 225 into 12.2 will give us 2745. 220 into 12.7 will give us 2794. 227 into 12.1 will give us 2746.7. Then 228 into 12 will give us
2736. Now let us take the total of XY column. That will be 19,329.1. Okay, so this is all what we require to solve this problem under direct method. So namge x bekagate, y bekagate, x square, y square ಮತ್ತೆ x into y bekagate. Now let us take the formula and find out the coefficient of correlation. The coefficient of correlation between x and y is, we know the formula, R is equal to n into summation xy minus summation x into summation y divided by square root of n into summation x square minus summation x raised to square into n into summation y square minus summation y raised to 2. Okay, so eager we have already calculated the various values which we require. So hence we will calculate it. N is 7. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x ಮತ್ತೆ y ದು. So 7 into xy total we will take, that is 19,329.1 minus summation x is 1,574 into summation y is 86. Now divided by square root of n, that is 7 into summation x square. X square total 3,54,158 minus summation x raised to square. Summation x ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1,574 ಬಂದಿದೆ raised to 2. Then into again n, that is 7 into summation y square, that will be 1,057.12 minus y summation y, that is 86 raised to 2. So now let us simplify this. R will be equal to 7 into 19,329.1 will be 1,35,303.7 minus 1,574 into 86 will be 1,35,364. ಈಗ square root of 7 into 3,54,158 will be 24,79,106 minus 1,574 into 1,574 will be 24,77,476. Likewise, we will calculate for y part also. 7 into 1,057.12 will be 7,399.84 minus 86 into 86 will be 7,396. Now let us simplify this. ಈಗ ಮೇಲ್ 1,35,303.7 minus 1,35,364 will be minus 60.3 divided by, when we divide this we get square root. Square root of 24,79,106 minus 24,77,476 will be 1,630 into, now 7,399.84 minus 7,396 will be 3.84. So hence, when we calculate this, we get minus 0.7622. Okay, so this is the coefficient of correlation that we have calculated for this. So as it is negative but not minus 1, we say that it is negatively correlated. So there is high negative correlation between x and y. So what does this negative correlation means? There is opposite or inverse relationship. X ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. This is what we mean by negative correlation. Now this is what we calculated under direct method. So calculations ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. We got 24,79,106. So ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to follow the shortcut method. So how to do this, the shortcut method? So shortcut method ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, x values ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು x ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ u.
Same way we will do it for y and call it as v. Then we will take u square, v square, u into v. Instead of taking x square, y square and x into y, we will be taking it here as u square and v square. Okay, yes. So let us see how to do this. So here let us fix one value for x. So let us see which value is repeated. So 220 is repeated. We can fix 220 as the mid value. So ಈಗ 218 u will be equal to x minus 220 as we have fixed 220 as our mid value. 218 minus 220 will be minus 2. 220 minus 220 will be 0. 226 minus 220 will be 16. 225 minus 220 will be 5. 220 minus 220 will be 0. 227 minus 220 will be 7. 228 minus 220 will be 8. Now take the total of this column, that will be 34. Now in the same way, y, under y, 12 is repeated twice. So let us fix mid value as 12. Now 12.3 minus 12 will be 0.3. 12.7 minus 12 will be 0.7. 12 minus 12 will be 0. 12.2 minus 12 will be 0.2. 12.7 minus 12 will be 0.7. 12.1 minus 0.1 will be 12 will be 0.1. 12 minus 12 will be 0. Now take the total, this is 2. ಈಗ ಈ values in the square ಮಾಡಿದ್ರೆ we will can reduce the calculations to a very large extent. ಈಗ ನೋಡಿ u square. So u is minus 2 into minus 2 4, 0 into 0 0, 16 into 16 256, 5 into 5 25, 0 into 0 0, 7 into 7 49, 8 into 8 64. Take the total, it will be 3398. Now same way repeat it for v2, that is v square. 0.3 into 0.3 0.09, 0.7 into 0.7 0.49, then 0 will be 0, 0.2 will be 0.04, 0.7 into 0.7 will be 0.49, 0.1 into 0.1 will be 0.01, 0 into 0 will be 0, and take the total 1.12. Now take uv. Minus 2 into 0.3 will be minus 0.6, 0 into 0.7 will be 0, 16 into 0 will be 0, 5 into 0.2 will be 1, 0 into 0.7 0, 7 into 0.1 will be 0.7, 8 into 0 will be 0. So take the total of uv column, that will be 1.1. You can see that we have reduced our calculations to a very large extent. So ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ big numbers ಗಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so this is how we follow shortcut method. Now we are going to apply the same formula. Instead of x we will write u, instead of y we will write v. Okay, ಅಷ್ಟೇ difference. So the coefficient of correlation between x and y will be, so see here, so x ಮತ್ತೆ y ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು u ಮತ್ತೆ v ಅನ್ನ replace ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. But values the same way we are going to calculate. So n into summation uv minus summation u into summation v divided by square root of n into summation u square minus summation u raised to square into n into summation v square minus summation v raised to 2. Okay, so hence it will be 7 into 1.1 minus 34 into 2. Then 7 square root of 7 into 398 minus 34 raised to 2 into 7 into 1.12 minus 2 raised to 2. So this here we will get the same values we will be getting here. 60 point minus 60.3. Hence we will get the same answer. So we can see that we can reduce considerably when we follow the shortcut method. Okay, so shortcut method reduces our work to a large extent. So we'll just delete this part. You will not be having directly, we will be having the minus 60.3 divided by square root of 1630 into 3.84, and this will give us minus 0.7622. We'll be getting the same answer. ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು follow the shortcut method. Okay, so in this
session, we learned the direct method and shortcut method, and also we learned where and when and how to use this shortcut method. So in the next class, we will meet again with some more new problems. So till then, thank you.